20과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1, 쓸어요 2, 닦아요 3, 돌려요 4, 버려요 2번 1. 장을 봐요. 2. 밥을 해요. 3. 음식을 만들어요. 4. 설거지를 해요. 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 방이 너무 더럽네요. 4번 투원 씨는 방을 닦을래요? 5번 제 빨래 좀 지금 걷어주세요. Okay, so that's the listening part, guys. So if you want to play again the audio, paki-replay na lang po ng video, guys. Okay? So proceed tayo dito ngayon sa reading. Okay, 3 to 5. Okay guys, sige, let's check, no? Sa listening muna tayo. Okay, sa 1, sabi niya doon is 쓰러요. Okay. So 쓰러요, it means to to sweep. 쓰러요. Okay, yan. 쓰러요, to sweep. Yung dictionary form niya po, guys, is 쓸다. Okay. Okay. Next, hindi po yan to sweep. Number 2, 닦아요, 닦다, to wipe. Okay, 닦아, 닦아요. Okay. 닦아요. Okay. Ayan, 닦아, 닦아요. Magpupunas, anyo. Number 3, tulyoyo, tulida. Papaikutin, no? Papaandarin. So, hindi din. Number 4, boryoyo. Boryoyo, guys, ito yung tama. To throw. Okay? So, therefore, number 4 yung tamang sagot. Number 2, 이 사람이 지금 무엇을 하고 있습니까? So, ano yung ginagawa nito? Number 1, 장을 봐요. 예, 장을 봐요. 장을 봐요? 아니요? 예? Hindi nag-grocery shopping yan, no? Number 2, 밥을 해요. 밥을 해요. nagsasaing. Anyo. Number 3, 음식을 만들어요. Make food. Nagluluto ng pagkain, ng ulam, ganun. 음식을 만들어요. Anyo. Number 4, 설거지를 해요. 네, 설거지를 합니다. So, naghuhugas ng pinggan. So, number, yes, 설거지. Okay, 설거지를 해요. Number 4 yung tamang sagot dyan, guys. Do the dishes. Okay? Next, 3에서 5번. So, dito po is conversation, guys. Okay, so number 3 muna tayo. Sabi dito sa number 3, guys, 방이 너무 더럽네요. Okay? So, yung bang daw, yung room, is very 더럽다. Yes, very dirty. And neo, OIC. OIC, the room is very dirty. So, napaka-rumi ng kwarto.
So, ano yung tamang sagot? Yes, it's number 4. 청소를 너무 안 해서 방이 더러워요. So, ano ibig sabihin nito, guys? Diba, so means since, dahil, okay? So, since we haven't yet cleaned it, or since we don't clean it, okay? So, since we don't do cleaning, 방이 더러워요. The room is dirty. So, 더러워요 is the present tense form of 더럽다, which means to be dirty. So, dirty yung room dahil hindi tayo naglilinis. Okay. Yung one dyan, guys, 날씨가 흐려서, since cloudy yung weather, 기분이 안 좋아요. I'm not feeling good. So, not related na, no? So, dito naman, 너무 달아서 저는 안 먹고 싶어요. So, 안 먹고 싶어요, I don't want to eat since it's very sweet. napaka tamis. So, not related na yan, guys. 그리고 약속 시간에 늦어서 너무 미안해요. Since I'm late with the appointment time, I'm very sorry. So, kung sakaling sumagot ka sa 1, 2, or 3, so kaya naging mali kasi yun yung ibig sabihin yan. Okay. Next, number 4. 투원 씨는 방을 닦을래요? So, tinanong siya, no? Okay, 투원 씨는 방을 닦을래요? Okay, so Mr. Tuan, would you like to wipe the room? Okay, so uleo, it means would you like, no? Sa previous chapter po natin, and it takta from the verb takta, to wipe. So would you like to wipe the room, Mr. Tuan Si? So ikaw, ano yung i-reply mo dyan, guys? It's number 4. 미안해요. I'm sorry. 무릎이 안 좋아서. So, 무릎. 무릎 is yung tuhod, knees. Okay? 안 좋아서. hindi mabuti. Okay? So, meaning, not in good condition yung tuhod niya. So, 무릎이 안 좋아서, since my knees is not good, 닦는 것이 힘들어요. So, wiping is hard for me. Ganon. So, mahirap yung pagpupunas, pre, kasi hindi maganda or hindi mabuti yung tuhod ko. I'm sorry. So, number 4 yung tamang sagot dito na reply. Okay? Hindi number 3, guys. 죄송해요. 제가 좀 바빠서 내일은 어려워요. So, sorry. Since I'm a little bit busy, okay? 제가 좀 바빠서 내일은, tomorrow will be difficult. So, 내일은 어려워요. Talking about the appointment, guys, no? So, mahirap sa akin bukas kasi I'm busy. So, out of the context ito number 3. Number 2, 싫어요. I hate it. 저는 운동을 별로 안 좋아해요. So, I don't like exercising. Okay? 운동. That much. 별로, meaning that much. So, hindi gaano. So, meaning, hindi ko gaanong gusto yung pag-e-exercise. Okay? Number 1, 괜찮아요. 지난번에 한 번 봤어요. So, okay lang. 지난번, last time, 한 번, one time, isang beses, 봤어요, napanood. So, okay lang. I already watched it once, last time. Okay? So, out of the context yung 1, 2, and 3. So, mali yung sagot po kung yun yung sinagot ninyo. The number 5, guys. So, yung tanong dito, yung script is, 제 빨래. Okay? 제 빨래. My laundry. Okay? 제 빨래. 제 빨래 좀 지금 걷어 okay, 걷어 주세요. Okay? So, ano yung ibig sabihin niya to, guys? No? 걷어 주세요. Okay? So, 제 빨래, my laundry, 좀, ano lang yan dyan, guys, no? Pampalambing sa request. Okay? So, 지금 now, 걷어 주세요. 걷어 주세요. Please
bring in the laundry. So, yung verb dito, guys, is yung got, ito, guys, from the verb kotta, or palle를 걷다, which means to bring in the laundry. So, meaning, liligpitin na yung mga sinampay. Okay? So, dito, nagre-request siya, kinonjugate siya sa grammar na o 주세요, which means please, no? So, please bring in the laundry now. Okay? Or please bring in my laundry now. Okay? Request. So, ikaw, inutusan ka niya, nag-request siya sa'yo na ipasok mo daw yung mga laundry niya. So, ngayon, ano yung i-reply mo? Yes, it's number. Yes, it's number 3, no? 그래요. Okay, 그래요 in this context, guys, it means yes. Okay? So, you can use 그래요 to agree, no? Sa isang utos, sa isang request, sa isang invitation, you can use 그래요. So, for example, pre, inom tayo bukas. 내일 같이 한잔 하자. Okay? 내일 같이 한잔 해요. 그래요. Okay, it means yes, no, in that context. Okay? Pre, punta ka ba bukas? Sabay tayo punta bukas ng ano? 그래요. Okay, pwedeng ganun, no? Pre, pwede bang pakipasok mo yung mga nilabhan ko? 그래요. You can use 그래요. Okay? In that situation. So, dito, hindi siya really, ha? Okay? Sometimes kasi, magiging really yung meaning niya. Okay? So, 제가 바로 걷어줄게요. So, 제가 ako, 바로, right away, or agad-agad, in simple term, 바로, guys, meaning agad-agad, or agad, no? 걷어줄게요. So, I will bring in the laundry right away. So, okay, pre, papasok ko agad-agad para sa'yo. Yun yung thought ng number 3. So, therefore, number 3 yung tamang sagot, guys, no? Hindi number 1, 좋아요, 저하고 같이 걷어요. So, okay, sabay tayo magliligpit ng mga labahin, no? So, yan yung ibig sabihin ng 1. Okay? So, let's bring in together with me. So, meaning, sasabay mo siya, inutusan ka na nga, ipapasabay mo pa siya. No! Number 2, 글쎄요, 저는 아까 걷었어요. So, 글쎄요, guys, it just means to think. Let me think. Or saglit lang. Parang ganun yung thought niya, guys, no? Okay? So, 저는 아까 걷었어요. 걷었어요, rather. Okay? 저는 아까 걷었어요. So, 아까, meaning a while ago, or kanina lang, 걷었어요. Okay? So, I already brought in a while ago. So, yun yung thought ng 저는 아까 걷었어요. So, napasok ko na siya kanina. Okay? Hindi din. Okay, number 4, 맞아요. 내일 저녁에 거둘 거예요. So, ito naman, guys, correct. 내일 저녁에, tomorrow evening, 거둘 거예요. I will bring in. So, bukas ng gabi mo pa iligpitin. Sabi nga niya, yung request niya is 지금 now. So, mali, number 4. Number 3 yung tamang sagot dyan, guys. Okay, next, let's proceed sa reading. Okay, dito, yes, 닦아요. 1번입니다. Okay, 쓸어요, wagwawalis, 씻어요, wash, and 빨아요, to do the laundry din, guys. No? 빨아요, yung original form niyan, guys, or dictionary form is 빨다. Okay? And another term is 빨래를 하다. They have the same thought, maglalaba. Okay. Okay, next, number 2. Again, number 1 yung tamang sagot sa 1, guys. Dito sa number 2, to open the window. Yes, 창문을 열어요. 네, 3번입니다. Hindi 장을 봐요, mag-grocery yan. 빨래를 해요, maglalaba. Then, 반찬을 만들어요, gagawa ng, di ba, 만들어요, to make. Yes, to make side dish. So, hindi din, ang layo. Number 3 dyan. Okay? Number 3, dito fill in the blank. Okay? 방이 정말 blank. So, the room daw is really blank. Sabi ni na, 요즘 청소를 너무 안 해서 그래요. So, 그래요 in this context, guys, hindi na siya yung 그래요 kanina na same, no? Na yung ibig sabihin is yes, no? So, dito, yung 그래요, it means like that.
no? Okay, like that. Or ganun, no? In simple terms, ganun. So, meaning, ganun siya, pre, no? Ano yung ganun na sinasabi niya? Yung dito. Okay? Yung hahanapan natin ng sagot. So, ganun siya, pre, kasi hindi tayo naglilinis these days or recently, no? Yun yung thought. So, ano kaya? Pag hindi ka naglilinis, therefore, yes, bapayo, busy. Yung room is really busy yung room. Anyo? 깨끗해요? The room is really clean. Hindi ka nga naglilinis these days. How come? Next, number 3, ga까워요. Ga까워요 is near. The room is near. So, yes, pre, malapit siya. Ganun malapit siya kasi hindi tayo naglilinis. So, unrelated word. Number 4, 지저분해요. 지저분해요. 지저분하다. It means to be messy. Okay? So, wala siya doon sa list, guys. But it has the same thought with messy. Okay? Makalat. Okay? So, therefore, number 4 yung tamang sagot. So, 방이 정말 지저분해요. Okay? The room is really messy. Sabi niya, so, ganan yan, pre. Messy yan kasi hindi tayo naglilinis these days. Okay? Number 4 yung tamang sagot. Number 4, 자, 우리 같이 작업장을 청소할까요? So, we have here, 우리, tayo, 같이, sabay. Sabay tayo, 작업장, work site. Okay? Diyan, 청소할까요? Shall we clean? Itong ulkayo, guys, we already learned this one in our previous chapter din. I forgot the specific chapter na naman, no? I think it's chapter 14. Yung inviting someone, no? So, shall we yung meaning. Meaning, shall we clean the working site together? So, sabi ni na, 좋아요, 제가. So, sabi niya, okay, 제가, ako. So, ano yung gagawin mo? 작업장을 쓸게요. So, I will sweep the working site. So, wawalisin daw niya, magwawalis daw siya sa working site. Yan yung thought. Yes, number 1 could be the correct answer dito, guys. So, hindi naman 작업장이 넓어요. So, the working site daw is 넓다. Okay? Yes, wide. Malapad. Malapad daw yung, anong kinalaman naman dyan, no? Mali. 작업장에 없어요. Wala daw sa working site. Mali din. 작업장을 안 볼게요. So, I will not watch the working site. So, hindi daw niya babantayan or titingnan yung working site. So, mali din po. So, number 1 yung tamang sagot. Okay, last number. So, napakahaba naman pala nito, guys. No? It's considered as paragraph na. No? So, 2-1C. 저 리한이에요. So, I am Rihan. So, 2-1. Si Rihan to. Okay? 부탁이 있어요. 부탁 is favor. No? I have favor. Meron akong favor, pre. 부탁이 있어요. 제가 오늘 아침에, okay, so ako, today morning, 옥상에, sa rooftop, 제 바지를 널었어요. My pants, 널었어요. 널다. Yes, to hang, okay? Isasampay, okay? So, meaning, 바지를 널다, to sampay, to hang the pants. So, meaning, sinampay ko yung pants ko, pre, sa rooftop kaninang umaga. Okay? 그런데, pero, 저는, ako, 오늘, today, 기숙사에, sa dorm natin, pre, 못 들어가요. I cannot go. Or hindi ako makakapasok, no? So, meaning, 들어가다 kasi, guys, is to go in, di ba? Literal meaning sa chapter 12 po ito. 들어가다, meaning to enter, to go in. Then, 못, cannot. So, I cannot enter or I cannot go in to our dormitory today. So, meaning, hindi siya makakapasok. Hindi siya makakauwi. Okay, yan yung pinaka-thought. So, Tuan siga, Mr. Tuan, ikaw Tuan, 오늘 저녁에, today evening, 제 바지를, my pants, 좀, so, yung pants ko, pre, ngayong gabi, paki-blank, thank you. So, ano yung, gumawayo means thank you. Okay? So, ngayon, ano yung nawala na word dyan, guys? No? Paki, bring in. Paki, ligpit, pre. Ganon. Yung mga sinampay ko. Yes, kodo yung nawala. Kota.
Okay? So, number 2 yung tamang sagot, no? So, 오늘 저녁에 제 바지를 좀 걷어주세요. Please bring in my laundry this evening. hindi mo 해주세요. Please do my laundry. Please wipe. Please make. So, out of the context yung tatlo. Number 2 yung tamang sagot. Okay. So, 몇 점 받았어요? So, ilan yung scores na natanggap po, guys? Perfect 10 po ba? 만점? Okay, 받았어요? So, perfect score? Okay. So, that's the chapter 20, guys, of the book 1. Talks about the household works, no? Or jibanil. Okay? So, we will see you po sa chapter 21 sa next video na lang po. Okay? So, 수고하셨습니다. 여기까지 봐주셔서 감사합니다. Okay?